I am Bharati, your accountancy teacher. Students, now we are going to revise for first terminal exam portion, chapter 7, subsidiary book 2. The main cash book may be of various types of following are the three most common types: simple or single column cash book, only cash column. So cash book with cash and discount column, that's a double column cash book. Then third one, cash book with cash, discount and bank column, there are three column cash book. Apart from the main cash book, petty cash book may also be prepared to enter the petty expenses. There is expenses involving small amount. So first we can see the format of single column cash book or simple column cash book. Revision question. First we can see the format of single column cash book. So single column cash book, all the cash transactions are recorded first in the cash book. It is therefore a subsidiary book. Single column cash book has only one amount column, that is cash column. Only cash transactions are recorded in this book. So see the format, students. I will explain one by one. The format of simple cash book shows that it has been divided into two parts. The left hand side is debit, which represents all cash receipts, and the right hand side is credited, showing all the cash payment. So totally 8 columns you have to prepare. Debit side 4 columns and another 4 columns will be created in credit side. Okay. Then question number 2. You can see the question number 2. Look at the book. See the question number 2. So enter the following transactions is a single column cash book of Pandishwari for the month of June 2017. June 2 started business with cash rupees 50,000. June 8 paid rent in cash 4,000. So 10 purchased a printer for cash 7,500. June 11 cash purchases rupees 15,000. June 14 cash sales rupees 10,000. June 17 commission received in cash 6,000. 19th June interest paid for loan in cash 2,000. Then June 20 cash withdrawn for personal use 3,000. Then June 21 paid speed post charges in cash 3,500. So already worked out this problem. In the books of Pandishwari cash book within a bracketless single column or simple column cash book. The first transaction is the posting from single column cash book. The procedure for posting is all the receipts items will be recorded in debit side, the left hand side of the cash book, and all the payment items will be recorded in credit side, that is right hand side of the cash book. Okay, the first entry, first transaction, June 2, 2017. Started business with cash rupees 50,000. So it is the opening balance with the firm. What are the journal entry? Cash is incoming. There is cash is received from Pandishwari. So that cash account data to Pandishwari capital account. You have to open cash book. So that cash account is kept in your mind. Remaining entry to Pandishwari capital account. So it has been shown in the debit side of the cash book. To Pandishwari capital account rupees 50,000. So amount will be entered. Then second one transaction, June 8 paid rent in cash rupees 4,000. So payment of rent will decrease cash. So it has been recorded in payment side. It is a credit side rupees 4,000. Then June 10 purchase printer for cash rupees 7,500. Purchase of printer for cash reduces. So it has been recorded in credit side rupees 7,500. So by printer account rupees 7,500. Then June 11 cash purchases rupees 15,000. Cash purchases for cash reduces. So it has been recorded in credit side. So by purchase account rupees 15,000. June 14
Cash sales rupees 10,000. Cash sale of goods will bring cash and increases the cash balance. So it has been recorded in the debit side of the cash book to sales account rupees 10,000. Then June 17, commission received in cash rupees 6,000. So in cash is received, so increase the cash balance. So it has been recorded in the debit side of the cash book to commission account rupees 6,000. Then next transaction June 19, interest paid for loan in cash rupees 2,000. So we'll bring cash and increase the cash balance. So it has been recorded in the debit side of the cash book. So by interest on loan rupees 2,000. Then next June 20, cash withdrawn for personal use 3,000. What am I drawing? A proprietor takes some amount for personal use or office use. Personal use, what are the journal entry? Drawing account debtor to cash account. Okay. So cash withdrawn for personal use. So decrease the bank balance. It has been recorded in the credit side of the cash book. So by drawings account. Cash account is kept in MI. Remaining entry by drawings account rupees 3,000. Then next entry June 21st. Paid speed post charges in cash rupees 3,500. Payment of speed post will decrease cash. So it has been recorded in payment side. There is a credit side of the cash book by post charges account 3,500. So all the transactions will be entered into both side. So receipt side will be entered into debit side, then all the payment will be entered into the credit side. Then finally, how to balancing of single column cash book. The balancing procedures is the same like any other ledger account. It must be remembered that one cannot more than cash what one has received. So therefore the total of receipts, I will repeat once again, it must be remembered that one cannot pay more cash than what one has received. Therefore the total of receipts is always more than the credit total payments, and the cash book always shows a debit balance. So debit side pathina total value 66,000 இருக்கு. Then credit side 35,000. The highest value is showing in debit side rupees 66,000. So 66,000 தான் நமக்கு highest value. The same value represents by both side. The lowest value deducted from the highest value is the concept. So that 66,000 is the debit side value minus 35,000 the credit side value. So we get remaining 31,000. So in this balance is known as closing balance. The closing balance of an accounting period is the opening balance of the next accounting period. So 2017 July 1st to balance brought down rupees 31,000. Then next topic, double column cash book. Double column cash book means the cash discount is allowed to the parties making prompt or immediate payment. So trade discount is allowed on purchases. It is allowed by the seller to the buyer. So double column cash book is a cash book with cash and discount column. So the double column cash book is prepared on the times of simple cash book. Times of simple cash book. So the format explained one by one. How to one more column will be added in the double column cash book. So date, receipts, receipt number, ledger folio, amount column should be divided into two columns. One is discount column and another one is cash column. Then credit side, all the payment items will be entered into the credit side, right hand side. Okay, date, payments, voucher number, ledger folio, amount column should be divided into two columns. First one column you have to mention discount, then another one column cash. So totally you have to prepare 12 column you have to created. Then see the question number. See the question number.
5. Question number 5. So students, look at the book. See the question. Enter the following transactions in Chandran's cash book with cash and discount columns. The first one, 2017, November 1. Cash balances rupees 22,000. So cash balance rupees 22,000. Cash balance is the opening balance. Mal heading paranga in the books of Chandran cash book with cash and a discount column. So left hand side you have to mention debit, the right hand side you have to mention CR, credit side. All the received item will be entered into the debit side and all the payment items will be entered into the credit side. Okay, the first transaction, cash balance rupees 22,000. Cash balance is the opening balance with the firm. It has been debit side of the cash book. So to balance brought down, this is opening balance rupees 22,000. Then second entry, cash sales rupees 14,000. Cash sales of goods will bring cash and increases the cash balance. So it has been recorded in the debit side of the cash book. So to sales account rupees 14,000. The number 3, credit sales to Govindan rupees 2,000. Cash is not received, decreases the cash balance. So it has been recorded in the credit side of the cash book. So rupees 2,000. The number 4, credit purchases from Balaraman. So cash is not received, decreases the cash balance. So it has been recorded in the credit side of the cash book by Balaraman. Balaraman rupees 26,800. இங்கே டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்ல பாருங்க 200 இருக்கு. ஸோ once again repeat the question. Credit purchases from Balaraman 27,000 இருக்கு. எவ்வளோ இருக்கு? 27,000 இருக்குது. ஸோ அட் த சேம் டைமில் ஒரு கடன் வாங்குறத செட்டில் பண்ணுறதால அவருக்கு என்ன கொடுக்குறாங்க? 260 rupees இருக்குது, 200 rupees தான் கொடுக்குறாங்க. அவருக்கு 27,000ல் 26,800 பே பண்ணியிருக்காரு. அந்த ஸ்பாட்டில் அவர் பே பண்ணதால் 200 rupees அவருக்கு டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. அந்த பலராமன் அதை ரிசீவ் பண்ணிக்கிறார். ஓகேங்களா? தென் 5th என்ட்ரி பாருங்கள். November 5th, கேஷ் பர்ச்சேசஸ். அதாவது கேஷ் இஸ் அவுட் கோயிங், பர்ச்சேஸ் இஸ் இன்கமிங். ஸோ வாட் ஆர் த ஜர்னல் என்ட்ரி? பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு கேஷ் அக்கௌண்ட். யூ ஹேவ் டு ஓப்பன் த கேஷ் புக். So cash account is kept in your mind. Remaining entry purchase account. So purchase account போது நமக்கு என்ன பண்ணுறோம்னா டூ பர்ச்சேசஸ்ங்க, சாரி, கேஷ் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு பர்ச்சேஸ், டூ பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் எவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள், 8,800. தென் நெக்ஸ்ட் கோவிந்தன், சாரி, கேஷ் பர்ச்சேசஸ்ன்னு இருக்குது. இப்போ நம்ம இங்கே கிரெடிட் பர்ச்சேசஸ் ஃப்ரம் பலராமனுக்கு அப்புறம் பாருங்கள் 5th என்ட்ரி பாருங்கள், கேஷ் பர்ச்சேசஸ்ஸு. ஸோ 28,800 இல்லைங்களா? ஓகே, 8,800. தென் நெக்ஸ்ட் என்ட்ரி, கோவிந்தன் செட்டில் ஹிஸ் அக்கௌண்ட் அட் 2% கேஷ் டிஸ்கவுண்ட். கோவிந்தன் எங்கே இருக்கார் பாருங்க? November 3ல் இருக்கார் பாருங்க. கிரெடிட் சேல்ஸ் டு கோவிந்தனுக்கு கடனுக்கு விற்கிறாங்க, சேல் பண்ணுறாங்க இல்லைங்களா? எவ்வளோக்கு சேல் பண்ணுறாங்க? 12,000. அப்போது அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா November 8ல் செட்டில் பண்ணுறாரு, கடன் வாங்கின அமௌண்ட்டை ஃபுல்லாக பே பண்ணுறாரு. ஸோ ஃபுல்லாக பே பண்ணுறதால இந்த 12,000 into 2/100 நம்ம பண்ணிங்கன்னா எவ்வளோ நமக்கு கிடைக்கும்? 12,000 2/100னா ரிமைனிங் 11,070, 240 rupees நமக்கு டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி தராரு. ஓகேங்களா? 240 நமக்கு எடுத்துகிட்டு ரிமைனிங் நீ பே பண்ணால் போதும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஸோ அப்போ கோவிந்தன் அக்கௌண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 12,000 இருக்குது. 12,000 into 2/100 240 வரும். 240 டிஸ்கவுண்ட் அலௌட் ஆகும். ரிமைனிங் வேல்யூ 11,760 நீங்கள் பே பண்ணால் போதும். ஸோ அதை கேஷ் காலத்தில் நம்ம என்டர் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ என்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு கோவிந்தன் அக்கௌண்ட், கேஷ் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு கோவிந்தன் அக்கௌண்ட் டு டிஸ்கவுண்ட் அலௌட் காலம் இல்லைங்களா? ஸோ அப்போ கேஷ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 11,760 வருது. கோவிந்தனுக்கு 240 நமக்கு டிஸ்கவுண்ட் அலௌடாக நம்ம பண்ணித்தரோம். தென் நெக்ஸ்ட், பெய்ட் பலராமன் rupees 26,800 அண்ட் செட்டில் ஹிஸ் அக்கௌண்ட். அதே மாதிரி பலராமன் என்ன பண்ணுறாருன்னா 27,000 வாங்கியிருக்காரு, கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாரு. ஆனால் வந்து நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ நமக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா, இப்போ நம்ம பலராமன் 26,800 அண்ட் செட்டில் ஹிஸ் அக்கௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. 27,000ல் 26,800 தான் கொடுக்குறாரு. 200 rupees நமக்கு அவருக்கு செட்டில் பண்ணுறோம். ஸோ பை பலராமன் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு கேஷ் அக்கௌண்ட், கேஷ் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் மைண்ட் பை பலராமன் அக்கௌண்ட். 240 டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்லையும் ரிமைனிங் 26,800 நம்ம எங்கே காமிக்கிறோம்?
கேஷ் காலத்தில் காமிக்கிறோம். தென் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் 15th கேஷ் வித்ட்ரான் ஃபார் பர்சனல் எக்ஸ்பென்சஸ். தன்னுடைய சொந்த செலவுக்காக நம்மளுடைய அக்கௌண்ட் வந்து அமௌண்ட் எடுக்கிறோம், வித்ட்ரா பண்ணுறோம். வாட் ஆர் த ஜர்னல் என்ட்ரி? drawing account debtor to cash account. So cash account is kept in your mind by drawing account 4000 rupees cash accountல enter பண்ணிக்கலாம். Then 28 cash paid into bank. Cash paid into bank. So bank account debtor to cash account. Cash account is kept in your mind. Remaining entry bank account. So by bank account 5000 cash காலத்தில் enter பண்ணிக்கலாம். Then 29 received from Madan rupees 4800 in settlement of his account for rupees 5000. Actually Madan வந்து 5000 rupees settle பண்ணணும், பட் 4800 மட்டும் நம்ம ரிசீவ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 200 rupees நம்ம என்ன கொடுக்குறோம், அவருக்கு டிஸ்கவுண்ட் அலோவ் பண்ணி நம்ம கொடுக்குறோம். சரிங்களா? அப்போ கேஷ் இஸ் இன்கமிங். தென் யார்கிட்ட நம்ம கலெக்ட் பண்ணுறோன்னு சொன்னால் மாதவன் தான் நமக்கு செட்டில் பண்ணுறோம். ஸோ கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு மாதவன் அக்கௌண்ட். கேஷ் அக்கௌண்ட் நம்ம வந்து லெட்ஜர் ஓப்பன் பண்ணுறது. தட் அக்கௌண்ட் இஸ் kept in your mind. Remaining entry மாதவன் அக்கௌண்ட். ஸோ மாதவன் அக்கௌண்ட் வந்து ஜேர்னல் நமக்கு கிரெடிட் ஆஸ்பெக்டில் இருக்குது. இப்போ நம்ம லெட்ஜர் எடுத்து போஸ்ட் பண்ணும்போது டெபிட் சைடில் எடுத்து போஸ்ட் பண்ணணும். டெபிட் சைடில் ஸ்டார்டிங் 2 அப்படின்னு எழுதுகிறோம். ஸோ 2 மதன் அக்கௌண்ட் 4800. ஆக்சுவலி 5000 செட்டில் பண்ணுறாரு. 5000 minus 4800 remaining 200. இந்த ரிமைனிங் 200 நம்ம டிஸ்கவுண்ட்டாக நமக்கு என்ன பண்ணி தராங்க, அலோவ் பண்ணுறாங்க எடுத்துக்க சொல்லி. ஓகேங்களா? தென் லாஸ்ட் ஒன் என்ட்ரி பெய்ட் சேலரி இன் கேஷ் அக்கௌண்ட். சேலரி வந்து நமக்கு சம்பளம் வந்து கேஷாக கொடுக்குறாங்க. ஸோ சேலரி அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். கேஷ் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் யுவர் மைண்ட். ரிமைனிங் என்ட்ரி சேலரி பை சேலரி அக்கௌண்ட் 4000. ஸோ ஆல் த என்ட்ரிஸ் வில் பி என்டர்ட் ஃபார் போத் சைட். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், போஸ்ட் பண்ண போகிறோம். ஹவு டு போஸ்ட் த டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம். போஸ்ட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் சைடு நமக்கு வந்து இன்க்ரீஸிங்காக இருக்கும், அனதர் ஒன் சைடு டிக்ரீஸாக இருக்கும். இன்க்ரீஸ் ஆன சைட்லேருந்து அது டிக்ரீஸ் ஆன அமௌண்ட்டை நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணுறோம். த டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ இஸ் நோன் அஸ் த க்ளோசிங் பேலன்ஸ். தட் இஸ் எ பேலன்ஸ் கேரி டவுன் சொல்கிறோம். இங்கே பாருங்கள் டெபிட் சைடில் 52,560 இருக்குது. நமக்கு வந்து இந்த டிஸ்கவுண்ட் டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டு நமக்கு ஈக்குவலாக வரணும்னு நெசசிட்டி கிடையாது. நம்ம அதனால் அதை டோட்டல் பண்ண வேண்டிய அவசியம். டோட்டல் மட்டும் ஜஸ்ட் டோட்டலி இது நமக்கு வந்து எதை ஈக்குவேட் பண்ணணும், அதாவது ரெண்டு பக்கம் போத் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அமௌண்ட் வரணும் அப்படிங்கிறது நமக்கு என்ன கிடையாது, நெசசிட்டி கிடையாது. ஓகேங்களா? ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா so the cash columns are balanced, discount columns are not balanced. So since debit represents discount allowed and credit represents discount received, they are total separately. ரெண்டு பேரும் total separate பண்ணிக்கிறோம். ஆனால் பட் discount column is not to be balanced. ரெண்டு இண்டிவிஜுவல் காலத்தை நம்ம என்ன பண்ண டிஸ்கவுண்ட் allowed டிஸ்கவுண்ட் allowed காலத்தை ரெப்ரசென்ட் பண்ணிக்கிறோம். தென் டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்ட்னா ஸோ ஒன் செகண்ட் ரிப்பீட், டிஸ்கவுண்ட் columns are not balanced since debit represents discount allowed and credit represents discount received. நம்ம டெபிட் காலத்தை வந்து டிஸ்கவுண்ட் allowed ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறோம். கிரெடிட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்ட் இருக்குது. ஸோ தே ஆர் டோட்டல் வந்து செப்பரேட் டோட்டல் பண்ணி வச்சுக்கலாம். பட் டிஸ்கவுண்ட் காலம் இஸ் நாட் டு பி பேலன்ஸ். அது நமக்கு நாட் நெசசிட்டி, நமக்கு பேலன்ஸ் பண்ண அவசியம் இல்லை, ஆனால் நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணவும் முடியாது அது. ஓகேங்களா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டெபிட் சைடில் நமக்கு 52,560 வந்து நமக்கு எங்கே இருக்குது, டெபிட் சைடில் கேஷ் காலத்தில் இருக்குது. பட் கிரெடிட் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 48,600 தான் நமக்கு இருக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ 48,600 வந்து லோயஸ்ட் வேல்யூ இருக்குது. பட் ஹையஸ்ட் வேல்யூ டெபிட் சைடில் 52,560 இருக்குது. த ஹையஸ்ட் வேல்யூ ரெப்ரசன்ட் பை போத் சைட் டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் சைட் 52,560. ஓகே, ஸோ 52,560 minus 48,600 we get rupees 3,960. So in this value is known as difference value. This value is a closing balance. நம்ம என்ன பண்ணுறோம், to be considered to the closing value. ஸோ இப்போ நம்ம இந்த closing value நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா, this balance is known as the closing balance rupees 3,960. Okay, the closing balance of an accounting period is the opening balance of the next accounting period. November after December 1st to balance brought down 3,960. Then next format, give the specimen of 3-column cash book, triple column cash book. What do you mean by triple column cash book? What do you mean by triple column cash book? Triple column cash book means a 3-column cash book includes 3 amount columns on both sides. There is cash, discount and bank. So checks are very frequently received from debtors or customers towards payment of money due from them. The alphabet C indicates
that no further posting is required and the relevant account is posted on the opposite side. ஸோ கான்ட்ரா என்ட்ரி நம்ம அல்ஃபபெட்டில் வந்து நமக்கு லெட்ஜர் ஃபோலியோ காலத்தில் சி அப்படிங்கிறத நம்ம மென்ஷன் பண்ணுறோம். ஸோ கான்ட்ரா என்ட்ரி இன் கேஷ் புக் மீன்ஸ் a transactions involving both cash and bank. So what in by contra is very very important question. Contra entry. So contra means when the two accounts involved in a transactions are cash account and bank account, then both the aspects are entered in cash book itself, as both the debit and credit aspects of a transactions are recorded in the cash book. Such entries are called contra entry. For example, when cash is paid into bank, it is recorded in the bank column on the debit side and in the cash column on the credit side of the cash book. Then another one example is when cash is drawn from bank for office use, not for personal use, it is entered in cash column on the debit side and in the bank column on the credit side of the cash book. So generally contra means opposite side. Contra means opposite. In this word is derived from Latin word. So see the format. Will compare to double column. One more column will be added. Date, receipts, ledger folio. Amount should be divided into 3 column. சிங்கிள் காலமில் ஒரே ஒரு அமௌண்ட் காலம் தான் இருந்துச்சு. டபுள் காலத்தில் நமக்கு டிஸ்கவுண்ட் அலவுட் கேஷ் காலம் இருந்தது. ட்ரிபிள் காலத்தில் பேங்க் அப்படிங்கிற ஒரு காலத்தில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஆட் பண்ணுறோம். ஸோ அப்போ டோட்டலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா 6 டெபிட் சைட்லேயும் அண்ட் another 6 column you have to open the credit side. So totally 12 columns you have to be created. So first column date, receipts, ledger folio, discount allowed, cash, bank. Then credit side date, payments, ledger folio, discount received, cash and then bank. So totally 12 columns you have to be prepared for both sides. So in this method number question number, see the question number, the basis of the triple column cash book. Question number 9. Question number 'So I will read the question. Question number 11. Question number 11, not 9. Question number 11. So enter the following transaction in a cash book with cash, bank and discount columns of Sundari. So see the question. Students, look at the book. See the question number 11. So heading in the books of Sundari cash book. So within a bracket 3 column cash book. So debit side all the received item will be entered. Then credit side all the payment item will be entered. Okay. So date, receipts, ledger folio. Amount column should be divided into 3 column. First column discount allowed. Then second one you have to mention cash and third one column bank. Then credit side date, payments. இங்கே receipt number இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா voucher நம்பர்னு இருக்கும். Then ledger folio, discount allowed இருக்கும் debit சைடில். Then credit சைடில் discount received, cash, bank account. Okay. The first entry பார்த்தீங்கன்னா commence business with cash rupees 80,000. Commence business with cash rupees 80,000. Okay. So cash is incoming. Who is contributed? Sundari is contributed. What are the journal entry? Cash account debtor to Sundari's capital account. So cash account நம்ம prepare பண்ணுறதில்ல. That account in your mind. Remaining entry Sundari's capital account. This is a opening balance of the business. ஓகேங்களா? அப்போ by இங்கே பாருங்கள் to Sundari's capital account நமக்கு டெபிட் சைடில் நமக்கு ரிசீவ் ஆகிறதால நம்ம டெபிட் சைடில் காமிக்கிறோம். எவ்வளோ காமிக்கிறோம் கேஷ் காலத்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா 80,000. தென் சேம் டேட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா April 1st கேஷ் அட் பேங்க் 44,000. கேஷ் அட் பேங்க் 44,000. திஸ் இஸ் ஏ ஓப்பனிங் பேலன்ஸ். ஒரு பிஸ்னஸ்க்காக நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 80,000 கேபிட்டலும் தென் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் 44,000 வச்சுருக்காரு. அப்போ 2 பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன். இங்கே சி பார் டின்னு இருக்குது, அது கொஞ்சம் மிஸ்டேக்காக இருக்குது. பி பார் டி திஸ் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் சேம் டேட்டில் April 1st. ஸோ 44,000. தென் 10th பாட் குட்ஸ் ஃபார் அன்பெய்ட் பை செக். ஒரு பொருள் நம்ம வாங்குகிறோம், செக்கு கொடுத்து அதை வாங்குகிறோம், சரிங்களா? அப்போ நமக்கு
என்ன உள்ளே வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம். செக் வந்து அவுட் கோயிங்காக இருக்குது இல்லைங்களா. ஸோ பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு செக் அக்கௌண்ட். செக் இஸ் அதர்வைஸ் நோன் அஸ் கேஷ் ஆர் பேங்க் அக்கௌண்ட். அப்போ கேஷ் ஆர் பேங்க் இஸ் கெப்ட் இன் யுவர் மைண்ட். ஏன்னா நீங்கள் அதை தான் ஓப்பன் பண்ணுறீங்க. கேஷ் புக்கு தான் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணுறீங்க. கேஷ் அண்ட் பேங்க் புக்கு தான் நம்ம ஓப்பன் பண்ணுறோம். ஸோ தட் அக்கௌண்ட் இன் யுவர் மைண்ட் ரிமைனிங் என்ட்ரி பை purchases account rupees 44,000 சாரி 13,850. நம்ம ஏன் இது வந்து நம்ம பேங்க் காலத்தில் காமிக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால், நமக்கு செக்காக தான் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம செக் எடுத்து போய் நம்ம என்ன பண்ணோம், பேங்க்கில் டெபாசிட் பண்ணணும் இல்லைங்களா. அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், செக் பெய்டு அப்படின்னு சொன்னால் பேங்க் காலத்தில் என்ட்ரு பண்ணுறோம். தென் 11th என்ட்ரி பாட் ஃபர்னிச்சர் ஃபார் கேஷ். அதாவது ஃபர்னிச்சர் நம்ம வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் கேஷ் கொடுத்து. ஸோ கேஷ் இஸ் அவுட் கோயிங், ஃபர்னிச்சர் இஸ் இன்கமிங். ஸோ தட் ஜேர்னல் என்ட்ரி ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். யூ ஹேவ் டு ஓப்பன் த கேஷ் அக்கௌண்ட் லெட்ஜர் அக்கௌண்ட் இல்லையா. அது நம்ம என்ன பண்ணுறோம், கேஷ் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் யுவர் மைண்ட் ரிமைனிங் என்ட்ரி ஃபர்னிச்சர் பை ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட். கேஷ் காலத்தில் 9,500. தென் 18th April 18th பாட் ஸ்டேஷ்னரி ஃபார் கேஷ். பாட் ஸ்டேஷ்னரி ஃபார் கேஷ் 1,850. ஸ்டேஷ்னரி மீன்ஸ் வாட், பென் பென்சில், அதாவது இந்த ரைட்டிங் இதுக்கெல்லாம் நம்ம மெட்டீரியல் வாங்குகிறோம் இல்லையா, அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம், ஸ்டேஷ்னரி ஐட்டம்னு சொல்கிறோம். பென், பேப்பர், பென்சில், இங்கு, ரேசர் இதெல்லாமே நம்ம ஸ்டேஷ்னரி ஐட்டம் சொல்கிறோம். எழுது பொருட்கள் எல்லாமே நம்ம ஸ்டேஷ்னரி அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ ஸ்டேஷ்னரி அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். கேஷ் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் யுவர் மைண்ட். தென் ரிமைனிங் என்ட்ரி பை ஸ்டேஷ்னரி 1,850. கேஷ் காலத்தில் காமன் என்ட்ரி இல்லாமல் நம்ம கேஷ் காலத்தில் என்டர் பண்ணிக்கலாம். Then 20 April 20 received check from Santosh and deposited in the bank rupees 6,800. அதாவது சந்தோஷ் கிட்ட நம்ம செக்கை ரிசீவ் பண்ணி அந்த செக்கை பேங்க்கில் போய் நம்ம டெபாசிட் பண்ணுறோம். ஆக்சுவலாக இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்ட்ரா என்ட்ரி கிடையாது ஓகேங்களா. 20 பாருங்கள். ஸோ கேஷ் நமக்கு உள்ளே வருது. யாருக்கிட்ட நம்ம ரிசீவ் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்கன்னா சந்தோஷ் கிட்டேருந்து. ஆனால் பட் கேஷாக உள்ளே வரல, செக்காக நமக்கு உள்ளே வருது. செக்கு ரிசீவ் பண்ணதால் நம்ம கேஷ் காலத்திலே காமிக்கிறோம் சரிங்களா. செக்கு பெய்டுனா தான் பேங்க் காலத்தில் காமிக்கணும். இங்கே செக் வந்து நமக்கு என்னவாயிருக்கு, ரிசீவ் ஆகிருக்கு. சாரி, ரிசீவ் செக் ஃப்ரம் சந்தோஷ் கிட்ட தான். அதை வாங்கி நம்ம பேங்க்கில் தான் டெபாசிட் பண்ணுறோம். அப்போ அதை பே பண்ணுறோன்னு தான் அர்த்தம். அப்போ நம்ம செக்குன்றதை நம்ம பேங்க் காலத்திலே அதை காமிக்கிறோம் அமௌண்ட்டை. ஸோ வாட் ஆர் த ஜேர்னல் என்ட்ரி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கேஷ் ஆர் செக் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு சந்தோஷ் அக்கௌண்ட். ஸோ கேஷ் ஆர் செக் அக்கௌண்ட் kept in your mind remaining entry to Santosh account. ஸோ சந்தோஷ் அக்கௌண்ட்டில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், 6,800 பேங்க் கார்டை நம்ம காமிக்கிறோம் ஓகேங்களா. அந்த 200 rupees வந்து டிஸ்கவுண்ட் அலவுட். டிஸ்கவுண்ட் என்ன பண்ணுறாங்க, நமக்கு அலோவ் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. ஆனால் டிஸ்கவுண்ட் அலவுட் கார்டு 200 rupees காமிக்கிறோம். தென் செக்ஸ் இஷ்யூ டு ராமா. செக் யாருக்கு நம்ம செக் இஷ்யூ பண்ணுறோம், ராமாவுக்கு நம்ம செக் இஷ்யூ பண்ணுறோம். ஸோ ராமா தான் நமக்கு என்ன பண்ணுறாரு, ரிசீவ் பண்ணிக்கிறாரு. ராமா அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு செக்கை நம்ம இஷ்யூ பண்ணுறோம் இல்லைங்களா. அப்போ செக்கு இஷ்யூட் பெய்டு எல்லாமே சேம் மீனிங் தான் மோரலஸ். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ராமா அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு செக் ஆர் கேஷ் அக்கௌண்ட். ஸோ கேஷ் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் மைண்ட். ராமா அக்கௌண்ட் வந்து நமக்கு ரிமைனிங் இருக்குது. ஸோ பை ராமா அக்கௌண்ட்டு நம்ம செக் அவருக்கு இஷ்யூ பண்ணுறதால இந்த அமௌண்ட்டை நம்ம கேஷ் காலத்தில் என்ட்ரு பண்ணாமல் பேங்க் காலத்தில் நம்ம என்ட்ரு பண்ணிக்கிறோம். தென் நெக்ஸ்ட் 24th பெய்ட் டு முரளிதரன் ஆஃப் பை செக் அண்ட் ஆஃப் பை கேஷ். 12,400 2 டிவைட் பண்ணிங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 6,200 கிடைக்கும் நமக்கு இல்லையா. பாதி கேஷாகவும் ரிமைனிங் அமௌண்ட்டு செக்காகவும் நம்ம கொடுக்குறாங்க. அப்போ ஆகும்போது நமக்கு கேஷ் வந்து நம்ம யாருக்கு, முரளிதரனுக்கு பே பண்ணுறோம் இல்லைங்களா. அப்போ முரளிதரன் இதை ரிசீவ் பண்ணிக்கிறாரு. ஸோ முரளிதரன் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். ஸோ கேஷ் இஸ் அவுட் கோயிங் இல்லையா. கேஷ் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் யுவர் மைண்ட் ரிமைனிங் என்ட்ரி முரளிதரன் அக்கௌண்ட். ஸோ பை முரளிதரன் அக்கௌண்ட். அதாவது நமக்கு இவர் வந்து பே பண்ணுறதால நமக்கு டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டு நமக்கு எவ்வளோ கொடுக்குறாங்கன்னா 100 rupees கொடுக்குறாங்க. ஸோ டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்ட் காலத்தில் 100 rupees போட்டுட்டு இப்போ 12,400 இருக்கு இல்லையா. இது வந்து நமக்கு கேஷில் வந்து 6,200 ஆகும். 6,200 வந்து பேங்க் காலத்தில் நம்ம காமிச்சிக்கலாம். ஆனால் நமக்கு வந்து செக்காக தான் நம்ம கொடுக்குறதால நம்ம மொத்தத்தையும் நம்ம என்னவா பண்ணுறோம், 12,400 பேங்க்கில் காமிக்கிறோம். தென் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் 25th என்ட்ரி சேலரிஸ் பெய்ட் த்ரூ பேங்க். பேங்க் மூலிமா நமக்கு அதாவது பேங்கிங் மூலிமா நமக்கு என்ன பண்ணுறாங்க, சேலரி பே பண்ணுறாங்க இல்லைங்களா. ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம், அதை டெபிட் கார்டு யூஸ் பண்ணி நம்ம அமௌண்ட் எடுக்க முடியும். அப்போ சேலரிஸ் பெய்ட் த்ரூ பேங்க் 6,500. சேலரி அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு பேங்க் அக்கௌண்ட். ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் யுவர் மைண்ட் ரிமைனிங் என்ட்ரி பை சேலரி அக்கௌண்ட்டு. ஸோ பேங்க்கில் இது போடுறதால நம்ம பேங்க் ட்ரான்சாக்ஷன் இருந்தாலும் பேங்க் காலத்தில் நம்ம என்டர் பண்ணுற இந்த அமௌண்ட்டை எவ்வளோ அமௌண்ட் என்டர் பண்ணால் 6,500. தென் 27th வித்ட்ரான் கேஷ் ஃப்ரம் பேங்க் 1,000 rupees. Withdraw cash from bank
டெபாசிட் பண்ணாலும் வித்ட்ரா பண்ணால் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அதை அட் த சேம் டைம் when the affect cash or bank சேம் டைம் நம்ம அஃபெக்ட் ஆனால் அது கான்ட்ரா என்ட்ரின்னு சொல்கிறோம். இது கான்ட்ரான்றது வந்து ஆப்போசிட்டு. இது கான்ட்ராவாக இருந்துச்சுன்னா அல்ஃபபெட் சி வந்து நம்ம லெட்ஜர் ஃபோலியோ காலத்தில் மென்ஷன் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸோ வித் கேஷ் வித்ட்ரா பண்ணுறோம். கேஷ் இஸ் இன்கமிங், பேங்க் அக்கௌண்ட் நமக்கு அமௌண்ட் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் இல்லைங்களா? ஸோ கேஷ் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு பேங்க் அக்கௌண்ட் இந்த 2 என்ட்ரியுமே நம்ம போஸ்ட் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு கேஷ் இஸ் கெப்ட் இன் யுவர் மைண்ட் டு பேங்க் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு காமிக்கிறோம். அல்ஃபபெட் ஆர்டர் வந்து சின்றதை லெட்ஜர் ஃபோலியோ காலத்தில் சின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். இப்போ இங்கே பேங்க்குன்னு இருக்கும், ஆப்போசிட் தானே கான்ட்ரா மீன்ஸ்னா பேங்க்னு பட் கேஷ் காலத்தில் நம்ம இந்த அமௌண்ட்டை என்டர் பண்ணுறோம். எவ்வளோ என்டர் பண்ணோம்னா 1000 rupees. தென் அனதர் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா பேங்க் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் எ மைண்ட் ரிமைனிங் என்ட்ரி பை கேஷ். த சேம் டேட் பாருங்கள் 27th பை கேஷ் அக்கௌண்ட் லெட்ஜர் ஃபோலியோ காலத்தில் சீன் மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க. இது கான்ட்ரான்றதால ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்காக. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுங்க, கேஷ்னு எழுதியிருக்கோம். கான்ட்ரா மீன்ஸ் வாட், ஆப்போசிட். அப்போ கேஷ்னு எழுதுகிறோம், ரைட் பண்ணுறோம். பட் அமௌண்ட் எந்த காலத்தில் பண்ணால் பேங்க் காலத்தில் என்டர் பண்ணுறோம். ஸோ பேங்க் காலத்தில் 1000 rupees. தென் 31st லாக்கர் ரெண்ட் சார்ஜ் பை த பேங்க். பேங்க் வந்து நம்ம வேல்யூபிள் டாக்குமெண்ட்லாம் பேங்க்கில் வந்து சேஃபாக வச்சுருப்போம். அதுக்கு நம்ம கஸ்டமர்கிட்ட வந்து பேங்க் வந்து சம் சார்ஜஸ் நமக்கு சர்வீஸ் சார்ஜஸ் நம்மகிட்ட கலெக்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? அப்போ வாட் ஆர் த ஜர்னல் என்ட்ரி, லாக்கர் ரெண்ட் அக்கௌண்ட் டெட்டா டு கேஷ் அக்கௌண்ட். ஸோ கேஷ் அக்கௌண்ட் பேங்க் சார்ஜ் பண்ணுறதை நம்ம என்ன பண்ணுறத மைண்டில் வச்சுக்கிறோம். ஸோ ரிமைனிங் என்ட்ரி டு பை லாக்கர் ரெண்ட். இப்போ இது பேங்க்கு கலெக்ட் பண்ணுற சார்ஜ் பண்ணுறதால நம்ம என்ன பண்ணுறோம், பேங்க் காலத்துக்கு என்டர் பண்ணுறோம். 1000 rupees நமக்கு வில் பி என்டர் இன்டு த பேங்க் காலம். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ நம்ம எல்லாமே என்டர் பண்ணியாச்சு. ஆல் த ட்ரான்சாக்ஷன் வில் பி என்டர் இன்டு ஆல் த ரிசீவ்ட் அண்ட் பேமெண்ட் ஐட்டம் வில் பி என்டர் இன்டு போத் சைட். இப்போ நம்ம ஹவு டு பேலன்சிங் த ட்ரிபிள் காலம் கேஷ் புக். எப்படி நம்ம பேலன்ஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா the balancing procedure என்ன இருக்குது, ஒன் சைடு நமக்கு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும். ஸோ டெபிட் சைடோ அது கிரெடிட் சைடோ. ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கே இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு பாருங்கள், டெபிட் சைடு தான் நமக்கு ஹையஸ்ட் வேல்யூ காமிக்குது. கேஷ் காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா 81,000 இருக்குது, பேங்க் காலத்தில் 50,800 இருக்குது. பட் கிரெடிட் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் காலத்தில் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 11,350 இருக்குது. பட் பேங்க் காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே 50,800 இருக்குது. பட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு 12,900 நமக்கு ரெடியூஸ் ஆகி காமிச்சிருக்காங்க பாருங்கள். ஸோ அப்போ நமக்கு குறையுது வந்து 52, அதாவது 38,100 rupees நமக்கு கம்மியாக இங்கே காமிக்குது. ஸோ இப்போ ரெண்டு பக்கம் நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது டெபிட் சைடு இஸ் த ஹையஸ்ட் வேல்யூ நமக்கு ஷோன் ஆகுறதால த சேம் வேல்யூ ரெப்ரசன்ட் பை போத் சைட், டெபிட் அண்டு கிரெடிட் சைட். ஓகே, இப்போ கேஷ் கால் டெபிட் சைடில் கூட கேஷ் காலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 81,000, கிரெடிட் சைடில் இருக்கக்கூடிய கேஷ் காலம் பார்த்தீங்கன்னா 81,000 மைனஸ் 11,350. வி கெட் ரிமைனிங் 69,650. தென் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பேங்க் சைடில் நமக்கு 50,800 இருக்குது. கிரெடிட் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 50,800 கிடையாது, இங்கே வந்து 39,100 rupees இருக்குது. அந்த 39,100 rupees 50,800 சப்ட்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா வி கெட் ரிமைனிங் 12,900 rupees. ஸோ in this value is known as the difference value. The difference value நம்ம என்னவா கன்சிடர் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா this is a difference value. This difference value is known as closing balance. So at the end of the month 31st April by balance carry down அப்படின்னு சொல்கிறோம். The by balance carry down அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா the next account, the closing balance of one accounting period is the opening balance of the next accounting period. So next accounting period is next month என்னது April after May 1st 2017. So cash காலத்தில் என்ன எழுதுகிறோம், brought down சொல்லிட்டு இங்கே பாருங்கள் பை பேலன்ஸ் carry down நம்ம கிரெடிட் சைடில் வந்துருக்குது, ஆப்போசிட் சைடுங்கிறது டெபிட் சைடில். அந்த மந்தோட டேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா April 31st இல்லையா. the next மந்தில் வரும்போது April May 1st 2017 to balance brought down. கேஷ் காலத்துக்கு நேராக 69,650. தென் பேங்க் காலத்தில் அதனுடைய கேரி டவுன் கொண்டு வந்து இங்கே ஓப்பனிங்காக காமிக்கும் போது 12,900 rupees. ஓகே, ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் I have that you would have the format. I hope that you would have the format and understand the concept which will make you solve the problems easier and more faster. I will give some study material, concentrate on them. If you have any doubt, please contact me. Thank you, students.